Hi, hello, namaste. Welcome to our channel Joy with Danu. ఇది మన ఛానల్లో ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. అదే పవర్ బ్యాంక్. A brand MI power bank 3i 10,000 mAh 18 watts fast charger, dual output and input ports, smart power management, advanced 12-layer chip protection. Made in India product. Color blue, input port USB-C and micro USB, output port USB-A. 10 watts input, 18 watts output support చేస్తుంది. Power bank 1 unit, USB cable 1 unit, user manual 1 unit. Rupees 1299 కానీ నాకు 799 రూపీస్కి వచ్చింది. మేడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడైతే దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసుకుందాం. USB cable, ఇది మన పవర్ బ్యాంక్. చాలా స్మూత్గా ఉంది, అల్యూమినియం బాడీ. ఇది కొంచెం వెయిట్ ఉంది ఎందుకంటే 10,000 mAh బ్యాటరీ కాబట్టి. ఇవి రెండు USB-A అవుట్పుట్, ఇది మైక్రో USB-C ఇన్పుట్ అండ్ ఇది పవర్ బటన్. ఇది ఫస్ట్ టైం 100% ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలి. ఇది యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎలా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలో మొత్తం ఇక్కడ చెప్పారు. బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ లెవెల్, లైట్స్ అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఇది ఫుల్లీ ఛార్జ్ అయితే 4 లైట్స్ బ్లింక్ అవుతాయి. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఛార్జింగ్ టెస్ట్ కూడా చూపెడతాను. హ్యాండ్ ఫీల్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఈ స్మూత్ టెక్స్చర్ నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఈ కలర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. అండ్ మనం ఒకటేసారి 2 ఫోన్స్కి ఛార్జింగ్ పెట్టినా కూడా ఇది 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ అవుట్పుట్ అయితే 2 ఫోన్స్కి ఇస్తుంది. దీంట్లో ఓన్లీ మైక్రో USB కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసిండ్రు. మన ఛార్జర్ బట్టి 10 వాట్స్ 15 వాట్స్ అప్పుడప్పుడు 18 వాట్స్ ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటుంది. మన బ్యాటరీ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటే అప్పుడప్పుడు 10 వాట్స్ 15 వాట్స్ అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. Please like, share and subscribe and don't forget to click the bell icon. మీకు ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. పవర్ బ్యాంక్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. బాయ్ బాయ్.